to sana. Sasa tukataka kidogo tuwashie kiyoyozi, lakini wanasema akiwezi kuwashwa wakati tukiwa hewani. Sasa ndio nikataka wakati tumeenda break wanawasha kidogo, angalau na sisi tupate nafuu kidogo ya kutotokwa na jasho zaidi. Karibu mtazamaji, tunaendelea na mada yetu ya utoaji mimba hii leo, ambapo tayari tumeungana na Dr. Francis Odawa ambaye ni mtaalamu wa magonjwa ya kina mama. Karibu sana studioni. Asante. Tulikuwa tunazungumza na Gregory Mwaura hapa ambaye ni mwanasaikolojia kuhusu swala la utoaji mimba, akatuelezea kuhusu mafikra ya mtu na jinsi tunavyoweza kumpa mwanamke nafasi ya kufanya hivyo. Tukasema kwamba utoaji mimba unaweza ukafanyika kutokana na sababu za magonjwa, kwamba labda mtu amebakwa ama kwamba mwanamke akibeba hiyo mimba huenda akawa na madhara baadaye. Umekumbana na visa kama hivyo labda? Very true. But to give you a background, you've said I'm a doctor for women. My field of study is called obstetrics and gynecology. My business is to give women good health, that is women's reproductive health, and also to help them get live babies in good health. And the more reason why I feel it is important to put in perspective what health is all about. Health is defined as the state of physical, emotional, and mental well-being. Lazima mtu tukizungumzia afya kwamba awe na afya kiakili pamoja na mwili. Yes, na kiroho pia. Na kiroho. Emotional. Right. Yes. So when we talk about when we are talking about issues related to abortion, like you have rightfully said, there are situations where it warrants that abortion occurs. And for your information, probably I need to define what abortion is. Abortion is termination of pregnancy before viability. And as per the watchdog of health, which is WHO, viability of a baby starts from 20 weeks. But this is modified in different setups depending on the resources they have to sustain life. Na kuna wale labda amegundua kwamba ana mimba baada ya mwezi mmoja, amekosa period zake, ndo anashtuka zimeshapita siku 20, atafanyaje? Yes, that's why I'm trying to put this in perspective. Now, abortion is termination of pregnancy before viability, which is 20 weeks. People have misconstrued or misunderstood termination of pregnancy even at viability to mean abortion. And remember, abortion is a natural phenomenon many times. It can occur without anybody's intervention, meaning even nature entertains it when certain situations are not right. So there are women who lose pregnancies. We call that spontaneous abortion. But I think the abortion you are interested. Anakuja tu amegundua kwamba mimba inatoka. Correct. Ndio. And that can happen anytime from conception to the 20 weeks that I'm talking about, without anybody interfering. Na ikiwa hivyo, kuna njia ya lazima katafute matibabu, ama ikitokea namna hiyo imetokea yenyewe tu naturally basi awache tu? Many a times it is not a complete process. And if a woman loses a pregnancy and she knew she was pregnant, most of the time she'll seek guidance from a specialist or a doctor to be sure that things have happened right, and probably to seek explanation as to what it might have, what might have gone wrong. Yes, right. Naam, kwenye masuala ya saikolojia, Greg, nadhani kwa mfano mwanamke mimba imetoka yenyewe bila yeye kutarajia, atakuwa ana mawazo ya aina gani? Anafikiria nini kwamba labda kuna kitu kibaya kimetokea? Naam, katika zile fikra za mwanamke, kama alijua kwamba ana mimba
mafikira yake. Mwanamke ni kiumbe ambacho kinakuaga na jinsia, na wanawake wanakuaga karibu sana na hisia zao kuliko wanaume. Sisi tunaambiwaga wakati tunafikiria zaidi, sisi tunafikiria zaidi, lakini wanawake wanakuaga karibu na hisia zao. Kama hii mimba alijua ako nayo na naienzi, wakati mimba inatoka anasikiaga kwamba nimelipoteza la muhimu sana katika maisha yangu. Na kuna magonjwa ambayo yanawapata wakishazaa, ama before azae, ama katika sasa amejipata mimba imetoka. Mwanamke anaweza enda into depression, anaweza jichukia, anaweza ona kama hafiki. Kuna kule kujiangalia, anaweza jiangalia vibaya, aone ni nini nilifanya, maybe nilikuwa mgonjwa, sikujimudu inavyofaa kama mwanamke, ndio hili likafanyika. Na napenda vile daktari anasema kwamba hili ni jambo ambalo linaweza fanyika, na la muhimu likifanyika ni kuenda kwa wataalamu ambao watakusaidia kama mwanamke kujua kwamba lilifanyika kwa nini, ni yapi ulifaa uyafanye, na ni yapi haufai kufanya. Sababu kuna hitilafu zingine zinapatikanaga na kutoka kwa mimba. Maybe kama mwanamke mimi na chapa tembo kidogo, nimejipata kwamba niko kwa klabu, mimi naendelea na maisha yangu, sijajua kwamba niko na mimba, ama zile dawa za kujikinga. Kunazo ziko powerful, daktari atatusaidia hapa. Najipata kwamba nimekunywa na sikujua kwamba nina mimba. Naona umepata ile mimba. So mwanamke lazima hili jambo likifanyika aende kwa mtaalamu, ndio aweze kama daktari aweze kusaidiwa. Kama vile daktari amesema kwamba lazima mwanamke awe na afya ya kiakili, ya kihisia, afya yake kwa mapana na iwe complete. Na Dr. Odawa, unafikiri ni sababu gani haswa zinasababisha mimba kutoka mapema, ama itoke tu yenyewe bila kusababishwa na mtu yote? Yeah, there are many thoughts, theories and facts around that. One of them is the fact that what goes into formation of that fetus is not compatible with life genetically. So nature eliminates it. Yeah, that is God's creation, so to speak. And whoever is responsible for that pregnancy says, no, this should not be, it shouldn't continue. So it's nature, it's God, it's the creator. That is one. Two, certain situations within the woman's body environment called like hormones, all right? When a woman gets pregnant, the source of that egg is called the corpus luteum. It has a responsibility to start producing a hormone called progesterone, which is supposed to sustain that pregnancy. If it doesn't do that sufficiently, that pregnancy will not go on. All right? Yeah, so that can happen. Certain infections that may be inherent in the woman, and there are many of them. We normally abbreviate it as torches. Yeah, those are mainly viral infections. I don't need to elaborate on that. And these are known to occur. Trauma, like traveling long distance by road, rough road, you know, the bumpiness, rides on bicycles, physical trauma on women can also make them lose pregnancy. Yes, so those are some of the causes of spontaneous abortion, so to speak. So tuseme kwamba wakati mwanamke ameshika mimba, hafai kufanya kazi ngumu. Not necessarily. Excessive, yes. What I mean is excessive trauma that may bump the site of implantation. That is the placenta. Because then it can separate, you get a bleed behind it, and if that bleed increases, it may cause complete separation of the placenta, and that may cause abortion. But women can go about their normal chores, including having their sex. It doesn't stop them. Yeah. Up to what period? Because tukizungumza having sex when somebody is pregnant, kuna wengine anasema ikifika miezi mitatu anamwambia mzee basi simamisha hapo. Insofar as I know it and understand it, there is no upper limit in terms of inaweza kwenda hata mwezi wa 9 ule kabisa. Yes. Na ikiwa mwezi wa 9 ni karibu mama karibu kuzaa, inakuwa ni vizuri zaidi kufanya sex. Sababu kuna theories zingine tunaambiwa kwamba
wakati unafanya sex, mama wakati anakwenda kuzaa, karibu na miezi ya kuzaa, inakuwa inarahisisha, inakuwa ni lubricant fulani. Not necessarily. What you are saying has a fact. The male secretion, that is semen, has a substance that is known to stimulate uterine contractions and may therefore precipitate labor in a situation where that was going to delay. All right? That is called oxytocin. All right? So it's not contraindicated. It can happen. And in fact, sometimes we advise, if women are taking too long to go into labor beyond the stipulated time period, we tell them to try intercourse, and sometimes it helps, as long as the position is comfortable for the couple. Right? Yeah, kwa sababu kuna wengine wanakataa, wanasema ikifika miezi kama 7 mzee anasimamishwa hapo, anaambia basi sasa hapa mpaka nikimaliza kujifungua. Daktari anasema unaweza tu ukaendelea na tendo lako la ngono hata kama ule mwezi wa 9, na mara nyingi inakuwa wakati inakuwa sangeni vigumu kwa mama kuweza kupata uchungu wa uzazi, basi inaruhusiwa wakati huo mzee pia kuingiliana na mama ili kupunguza uchungu na mtoto aweze kupata njia rahisi ya kutoka. Mtazamaji, unaendelea kutazama Sema na Citizen, mada yetu ya leo ikiwa ni utoaji mimba. Studioni nikiwa na Gregory Mwaura ambaye ni mwanasaikolojia na Dr. Francis Odawa ambaye ni mtaalamu wa magonjwa ya akina mama ambaye ameweza kutufafanulia mengi kuhusu mada yetu ya leo. Tutarejea na mengi zaidi muda usiokuwa mrefu.